And I'm honored to be here today that we have been able to bring this to Zanzibar. I know your vision, Your Excellency, for blue economy is a very strong one. And I have not only to congratulate you for the hard work that you have done in the sports space. Your Excellency, I was in the Seychelles last week, and I visited the different stakeholders and different sectors of the blue economy. And you can see around here, these are all my pictures which I took last week. And we in Seychelles are honored and very interested in bringing our two islands together. More will be emphasized, you know, when my former president, and of course we have here in the crowd, Ambassador Ronnie Gimo, who has been our ambassador at the UN, representative at the UN, at the same time ambassador in the United States. He's an expert in blue economy, climate change, environment, and he's been working with the small island development states for many, many years. And I'm honored that he's here and will be able to share this with your team here in Tanzania. Our president, former President Danny Ford, was appointed as the champion of blue economy in Addis by the African Union. And I'm sure he's got lots to say. Your Excellency, I will be very short. I want to promise you that us in Seychelles, we are ready, prepared to support you in terms of blue economy in all the sectors. We actually have some young people from Seychelles right now here discussing about aquaculture. We have sectors of aquaculture which I visited last week. I was really amazed of what we are doing in terms of aquaculture. Growing fish in tanks, it was really, really surprising to me that we can do that. I visited on Praia Island pearls culture. Pearls culture is done on Praia, and we are very successful, and we are exporting and jewelry in pearl aquaculture. Padalek today has brought in this hall many sectors from the international from the world. We have investors, we have NGOs who are here to discuss and support Zanzibar. Your Excellency, sorry. We have been able to discuss with a few stakeholders here in Zanzibar since we arrived, and we'll be here for a few more days, and it is my wish and my dream that we will be working together with your team so that we can discuss during the week. And I hope that by the time we leave Zanzibar, we would have at least one or two people who are able to bring back, any kind of investment to the island. And for that, I will say that I'm almost done. And I thank you once again for accepting to be the guest of honor today. And I know that you are very busy and you have a very tight schedule. And I thank you so much for that. Asante ni sana. Asante pia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi na wageni wengine wote waalikwa, mabibi na mabwana kwa ujumla. Mheshimiwa, tukiendelea na ratiba, sasa is the time to invite the keynote speaker, the former president of Seychelles. It's your time, so please, you're most welcome, and we are ready to hear from you what you're going to say for us today. Please, you're most welcome. Your Excellency, Dr. Hussein Ali Mwenzi, the President of Zanzibar,
Mama Mwenzi, ministers, honorable members of Parliament, the chairperson of the Pan-African Leadership and Entrepreneurship Development Center, Marie-Yvonne Poole, and members of your team, Mrs. Faure, all protocols observed. Mr. President, your presence here this morning is testimony of your leadership and vision that you have for this beautiful island, Zanzibar. I wish you all the very best in your term of office to continue to lead this island. I have visited so many countries when I was president, countries organizing international meetings. But what I take is whenever I see the leader of these countries at the table with participants, you need to know that somebody is listening to you. Because today he has made time to be with us. So I'd like to thank you, Your Excellency. So we meet together because we have common interests. And this comes from our own belief on the importance of the ocean. Its importance in our lives and survival as Africans. Please know that our people have always depended on the ocean for their livelihoods. Unfortunately, some cases and instances, we have not shown respect and appreciation for the ocean in terms of the wealth that it provides. This is why it is important that we have to change the narrative and approaches in terms of how we use what the ocean provides. We need to firstly protect as well as exploit it sustainably. This is where the blue economy approach comes in. This is why we say that the blue economy is the next frontier of our own development. The blue economy approach recognizes that without the 3 P's, that is protection, production, and prosperity, there will be no value added to the ocean by this generation for future generations. As you're aware, I come from a small island developing state, Seychelles. Over the last decade, we have been promoting the concept of the blue economy both nationally and internationally, especially at the African Union in the 2063 African Union Agenda, of which I was appointed the Blue Economy Champion during my presidency. We developed the necessary government framework for the blue economy with the necessary national framework, and also pioneered the world's first
debt swap for nature in agreement with the Paris Club in partnership with the Nature Conservancy. With the swap, we established an independent trust fund named the Seychelles Conservation and Climate Adaptation Trust, who manages a blue grants for research and scientific projects, and a blue bonds fund for investors interested in investing in the blue economy sector. Since the change in administration in 2020, I now preside over what is called the Danifort Foundation, which concerns itself, amongst other things, with environmental sustainability and the blue economy. My foundation and I remain fully committed and ready to continue to work towards a more blue prosperity for our region. We hope to establish partnerships and relationships with countries and like-minded partners in the private sector, as well as the civil society. My foundation has working relationships with international organizations, as well as institutions who are willing to assist countries, as well as institutions, particularly in capacity building efforts. More than ever, in line with all economic vulnerabilities of African countries, especially small island developing states like Seychelles, need to join efforts and minds together to work towards a more prosperous future for our people. My foundation, for example, is presently seeking for partnerships and financing for a regional ocean governance initiative called the Western Indian Ocean Resilience and Prosperity Initiative, endorsed by the UNEP Nairobi Convention's countries last year. Its main goal is governments to co-create an ambitious new regional ocean strategy and policy to continue to support sustainable ocean development underpinned by science-based management and protection. One of its main focus areas relates to what you will be discussing during this meeting. It will seek to harness sustainable blue growth, mainly to create a sustainable blue economic plan underpinned with long-term sustainable financing to drive root. As an islander, and like many coastal and vulnerable communities, including indigenous communities, I hear of so many commitments, yet witness the ongoing decline of the ocean as a result of the fallout from unhindered and destructive human activity, marine pollution, climate change and global warming hampering the ability of the ocean to protect, provide, and sustain life on Earth. Ladies and gentlemen, let us be reminded that without a healthy ocean, there is no future. Our planet is more blue than it is green, with over 3 billion people depending on the ocean as a source of protein, yet there seems to be a lack of understanding of our relationship with the ocean. The Western Indian Ocean is one of the biodiversity hotspots of the world, at the same time one of the most productive regions of the world for our people and economies. The opportunities are endless, but unfortunately not straightforward. The ideal financing and conducive investment environment and opportunities remains a significant challenge towards us achieving the goal of blue prosperity. Slowly,
We are seeing some financing and investment opportunities to support a sustainable blue economy, but it needs to be accessible and applicable to our circumstances in Africa. National capacities need to be strengthened so as to be able to benefit the maximum to what is being offered, especially to start-up businesses, community-based organizations, and non-governmental organizations. One thing that we need to know, the market is there. In a recent report by Credit Suisse, a third of investors said they were interested in new investment opportunities in the sustainable blue economy. Certain new financial architecture is emerging, and we need more financial institutions to step up and play a critical role in providing the capital and know-how to facilitate capital flows. Let me now turn to the Western Indian Ocean. From Seychelles, where I can speak with some experiences of what is possible. As mentioned, with our blue bonds, we showed the world of how countries as small as Seychelles can harness capital markets for financing the sustainable use of marine resources. At the same time that we're investing in sustainable exploitation of our ocean resource through our blue economy strategy, Seychelles has now over 30% of its ocean under protection. That's an area larger than all of Germany. Let us be reminded that without protecting the ocean, there is no sustainable blue economy. I make emphasis on protection to sustain the blue economy, so as not to make the mistake that we drive blue economy and we kill the ocean. We need to strike this balance. And this is the ABC of all policymakers in this area. If ever you go to a country and you see their ministers talk of the blue economy without paying attention to the protection of the ocean, please know that this country is heading towards hell. And we need to be heading towards what? To blue prosperity. Correct? Very good. Ladies and gentlemen, with the permission of the President, I want to turn my attention to Zanzibar. I would like to share with you some practical advice. And this comes from a son of Africa. What we need to find out is what institutions and regulatory framework do we have in place to support the implementation and development of the blue economy sector. If we do have these institutions and regulatory framework in place, how about the human resource capacity? The training of the resource base in various fields, such as aquaculture, marine sciences, maritime law, environmental science, fisheries sciences, entrepreneurship, marine mechanic, skippers, etc. This is how we get young people involved and inspire them to take a career path in these fields. As you continue to develop your tourism industry, which I see is developing in the right way,
You could also start looking at the zero emission recreational boating, because you are attracting tourists coming from Europe, and they have attained a level of consciousness where environment is extremely important for them. So when they come to a country, they need to see that in this country there has been an adaptation. So this is why we're calling for a zero emission recreational boating. And here is a need for investment that you can have in this domain. What about the blue food for both your domestic consumption? I've been told by your minister that the population of Zanzibar now is 1.8 million. Mauritius is 1.2 million. The Maldives is almost 1.5 million. Seychelles is 100,000. But all these countries are beautiful. And all these countries have different products. And Zanzibar has a special product. Special product. I say that because I've visited all the countries in the Indian Ocean. And Marivon is yet to bring me to a beach in Zanzibar. So we'll be visiting the beach in Zanzibar. But from what I've read and seen on National Geography, you have something special already. But you need to, you know, when you have a jewel in your hands, what do you do to it? Exactly. So there has to be a lot of care. A lot of care. As the French will say, a lot of finesse. So you are sitting on something extremely important. So basically with the 1.8 and you are attracting more tourists coming here, so you start developing the blue food for both your domestic consumption and visiting tourists. And then you start looking at exporting the blue food. And believe me, you try to make a breakthrough where intra-trade is concerned within the African continent. And I think this is a huge potential that this island has. So for both policymakers, ocean industries, I make reference to ocean industries because basically as we develop, Minister, as we develop the blue economy, we create industries where ocean is concerned. So we say ocean industries. And youth, the continuous knowledge and promotion in ocean sustainability is necessary. So everybody has to be educated in ocean sustainability. That is important. As you develop the blue economy. A robust regulatory framework is also essential. So you do not develop without regulation. And you need to have institutions that are well equipped, well trained, and independent to step in anytime, report to the minister who reports to the president. This is very important. So as to protect what you're sitting on. This jewel needs protection. So a robust regulatory framework is also essential so as to protect and sustain the blue economy as you seek to further engage and develop new ocean industries. The blue economy will need more opportunities for collaboration across various industries and along value chains, more engaging of local investors, partnerships with foreign investors, and policymakers with ocean industries. So as you develop, there is a tendency
that we work in silos. It's human. But what is important, you keep the coordination. Essential that there is coordination across sectors so that there's win-win for all of you. That is the advice. The domestic banking sectors needs to see the potential of the blue economy, because in the past they have been pushing us. And I think it's important the domestic banking sector, they need to believe in the blue economy, ensure that the projects are bankable, prepared to take risks so as to support this new sector. And banking sector should not close their doors, should open their doors. We're bound to make mistakes, and this is why people go into business. There are risks. But it's important that we have the banking sector open-minded. For this, bankable projects need to be conceptualized and presented. So we talk about the blue economy, and investors should not just jump and say we will get a loan. No. They need to conceptualize their projects properly. Sit down with policymakers and ensure that these projects are robust, and then go to the bank for them to raise capital, to fund it. Domestic banking should really consider giving the support by funding this emerging sector, which is the blue economy. The future to more proactive and effective protection and exploitation of the ocean is the implementation of the blue economy. Therefore, it is imperative that young people have a proactive contribution in the policy making starting now and are direct beneficiaries to financing of the blue economy initiatives. So basically here, in your conversation with the young people, they need to see their future. And let us not do mistakes as other countries have done. We tend to have policies that marginalize the young people. We need to involve young people in the new sector. As we develop, they see that they also have a future. Therefore, there needs to be the right framework in place to build capacity of the younger generation and stakeholders in general to access available financing mechanisms and opportunities. Long-term development of the blue economy can only be more assured with sustainable, substantial investment in the governing framework and financial support to interested investors and other stakeholders. In our region, we have the Trade Development Bank, of which I am a co-chair on its eminent panel, has also given consideration, only of late, because we've been pushing them to invest in the blue economy. So now they are ready. If there are projects, you can submit this project to the Trade Bank Development. 2-3 years ago, they didn't understand this. What we're talking about. It has taken us a lot of time to tell them, you know, when you talk in Africa, you talk about the green economy, it is agriculture. Now we tell them that the blue economy is what's taking place in oceans. So we take time, and now they are ready. And President, the investors of this island, if they've got bankable projects, they can submit at the TDB, and I sit on the eminent panel. I can also push so that we can have projects from your region. So to conclude, and I'm trying to recap, and don't forget we have this jewel. We have this jewel, and your president believes in the blue economy, and there's a ministry of the blue economy here. We have the minister here. And then we have a minister in charge of investment, economic affairs,
and labor. So, President, you've got left and right here. So you have the wings. So this meeting is about putting oxygen under the wings. Now, to conclude, the youth of our region, and indeed of our continent, have a future ahead if only collectively we harness the potential of the blue economy. We ensure that we have both the institutions and regulatory framework in place, where funds are both accessible and affordable for the local community. We promote an environmental awareness where sustainability of our ocean is the guiding principle. We build partnerships where there is win-win solutions for all partners, where young people have jobs and families have incomes. We move forward towards a blue prosperity for all. Asante sana. Thank you very much, Your Excellency Danifar, former President of Seychelles. Your Excellency, former President of Seychelles, and all our guests from outside of Tanzania, you should know something. A part of these two big islands, Unguja and Pemba in Zanzibar, that you can find many opportunities that you can invest, but still we have more than 50 islands around of these two big islands that you can find another chance to invest. And we can call you as a strategic investor. And you may have a specific incentive. So please, don't lose this opportunity. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi, kama tulivyoambiwa, una mabawa mawili. Una waziri wa uchumi wa bluu na uvuvi na waziri wa nchi ofisi ya Rais kazi, uchumi na uwekezaji. Hatuna sababu tusifikie malengo tuliyokusudia katika uwekezaji. Naomba tujipongeze kwa hili. Mheshimiwa Rais, sasa naomba nimkaribishe Mheshimiwa Suleiman Masoud Makame, waziri wa uchumi wa bluu na uvuvi. Lakini kabla ya Mheshimiwa waziri, Her Excellency Mary Von Paul, Mheshimiwa Rais ameniomba kwamba nimpe tena nafasi kidogo, dakika moja. Kuna kitu ambacho ni zawadi kwetu Zanzibar anataka kutupa. Kwa hivyo acha nimpe nafasi hii ili kuja kutuambia ni kitu gani hicho. Karibu sana. Your Excellency, I'm very honored to let you know that I have a team of very strong people to launch a new event in Zanzibar, which will be the Blue Festival. With this festival, we will be bringing stakeholders from all over the world, investors. And we have already started discussing with our diplomatic friends in Dar es Salaam. And we discussed with Seychelles, we will support. We'll have a fantastic Blue Economy Festival in Zanzibar, a yearly program. And Your Excellency, lastly, I would like to let you know that personally myself, you, as a visionary for Blue Economy, I am going to sponsor 3 youths from Tanzania, from Zanzibar, to go and train in Seychelles in 2023. This will be a yearly sponsorship from me. Thank you all. Thank you very much. Is it interested or not? Very interested. Let's clap ourselves, basi jamani. Tujipongezeni. Mheshimiwa Suleiman Masoud Makame, karibu sasa
nawe tusikie kutoka kwako, na baada ya kuzungumza Mheshimiwa Waziri wa Uchumi wa Bluu na Uvuvi, umkaribishe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi ili tusikie kutoka kwake. Karibu sana Mheshimiwa Waziri. Your Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Honorable Mama Mariam Mwinyi, First Lady of the Excellency President of Zanzibar, His Excellency former President of Seychelles, Mr. Danny Foe, Madame Foe, First Lady of former President of Seychelles, Honorable Minister of State, President Office, Labor, Economy, Investment, Honorable Mudrik Suraga, Founder and Executive Director of Paladec Babalola, Honorable Consular of Seychelles to Tanzania and Paladec Board Chairperson, Madam Marvin Paul, Permanent Secretaries who are present here, so the Honorable Deputy Minister, President Office, responsible for finance, members of diplomatic community, development partners, representative of various organizations, companies, banks, NGOs in the private sector, business community, members of the press, protocol observes, good morning. Distinguished participants, ladies and gentlemen, Your Excellency, first of all, let me take this great opportunity to thank all of you, our dear partners, Paladec, for showing your great support to our blue economy agenda for Zanzibar and indeed for Tanzania. Your decision to choose Zanzibar as the hot destination for the 7th Pan-African Humanitarian Investment Summit is a testimony towards a great and extensive contribution and commitment shown by you to support sustainable blue economy in Zanzibar. Again, let me also take this moment to thank both our local, regional, and international partners for their support and for their making sure that the preparation for this program were fully achieved with 100% positive impact. Development partners and private sectors actors have been supported Tanzania to achieve its sustainable development goals, including SDG 4 target for the ocean. Your Excellency, this summit today takes us back to the drawing board to address very key thematic blue economy, including the opportunities, gaps, the challenges, post-COVID-19 recovery, blue economy intervention plan, and the commitment to continue to support Zanzibar and Tanzania in general in the blue economy and ocean governance. We do acknowledge the Paladec support and commitment toward elevating blue economy aspirations and open up a future collaboration and cooperation. We agree that the blue economy, to be successfully, we need to integrate economy, social, gender, environment, conservation, empowerment, private sector participation, blue investment, and social inclusion into the agenda. Your Excellency, this summit brings together African champions of blue economy, biodiversity, and climate change. We therefore welcome all of you to this great event of champions in Africa. We must take this opportunity to re-energize our blue economy
investment and empowerment drive, and an action plan that is compatible to national, regional, and global development priorities. Empowerment in blue economy is a key to ocean governance. Our President, Dr. Hussein Ali Mwinyi, is a champion of masses here in Zanzibar for his undertaken support toward community empowerment and humanitarian interventions. We congratulate our President of Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, for his strong commitment towards regional and global frameworks on blue economy. Your dedicated effort toward the post-COVID-19 blue economy recovery, private sector investment, all while stimulating the blue economy value chain, such as fisheries, aquaculture, tourism, maritime industry, port infrastructure, energy, oil and gas development, ocean conservation, climate adaptation, and social inclusion have begun to be fruits. On behalf of the Revolutionary Government of Zanzibar, we thank each one of you for making this summit fruitfully, effective, impactfully, responsive, and successful. I now have the honor of welcoming our chief guest of honor, the President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, to address gathering and then officially open our summit. Thank you very much. Your Excellency, Mr. Daniel Faure, former President of Seychelles, and Madame Faure, Honorable Marie-Yvonne Paul, Honorary Councillor of Seychelles to Tanzania, and Paladec Board Chairperson, Honorable Suleiman Masoud Makame, Minister of Blue Economy and Fisheries, Honorable Mudrik Suraga, Minister of State, President's Office, Labor, Economy and Investments, Dr. Babalola Omoninyi, Founder and Executive Director of Paladec, Honorable members of the House of Representatives here present, government officials, members of the diplomatic community, development partners, invited guests, members of the press, distinguished participants, ladies and gentlemen. Let me begin by expressing my sincere appreciation to the organizers of the 7th Pan-African Humanitarian and Investment Summit for inviting me to officiate at this very important event. I would like to take this opportunity to formally welcome to Zanzibar all participants of this historic event. Karibuni sana. Please spare some time after the meeting to visit the various tourist attractions that Zanzibar has to offer. Excellencies, ladies and gentlemen, allow me to extend my sincere appreciation to the organizers of this summit for their hard work and dedication to bring together the cream of the African blue economy investment champions to work together and address vast opportunities pertaining to blue economy. I'm told that the theme, charting the course for a blue economy in Africa, creating our future today, seeks to focus on promoting blue economy transformation in our continent with emphasis on humanitarian initiatives and sustainable blue investments.
I'm also told that the summit plans to come with a concrete action corresponding to the implementation of goal number 6 of the African Union Agenda 2063, with a space for exchange of expertise, experiences, and best practices on humanitarian and economic development. I support the idea of developing a consultative roadmap in building consensus around the potential of technologies, policies, and women and youth as engines of blue economy transformation. Indeed, this action plan will be a good path towards transforming Africa into a strong strategic economic and geopolitical power. Ladies and gentlemen, it is vital to note that our blue economy aspirations are largely influenced by our collective global need to restore livelihoods and resilience in the wake of the post-COVID-19 recovery efforts. I strongly believe that this summit will be another important pillar towards accelerating sustainable blue economy investments through innovations, digital economy, and the emerging blue economy technologies. Distinguished participants, ladies and gentlemen, we who have gathered here are coming from different parts of the world, but we are brought together by our collective determination to achieve resilience and withstand adversity from the effects of COVID-19 pandemic. This August meeting is yet another action aimed to restore hope and development of a better world. I'm extremely inspired by the fact that we have not left out the basic element in our post-COVID-19 economic recovery dimensions, which is humanitarian initiatives alongside the blue economy drive. We need such initiatives and linkages to advance our sustainability agenda. Regional and global partnerships are key towards coordinating and managing our Sustainable Development Goals objectives, including SDG 14 on ocean conservation, development, and heritage. Ladies and gentlemen, it is also important to share that in the case of Tanzania, our blue economy agenda is defined by our desire to alleviate poverty and improve sustainable livelihoods from untapped opportunities from the ocean. For example, the Zanzibar Development Strategy 2021 to 2026, which is underlain by Zanzibar Development Vision 2050, is the outcome of our integrated development planning that places blue economy at the center of our economic recovery measures and socio-economic development. Zanzibar has developed a blue economy policy and strategy that places community empowerment, social equity, blue investments, conservation, and climate adaptation at the same time. Conservation of our ocean must go hand in hand with the empowerment of our people towards poverty alleviation and social equity. Distinguished participants, I believe that many of us have set our development priorities based on how we can transform our tourism, maritime industry, fisheries and aquaculture, and oil and gas sectors. But we have a collective global commitment towards ocean governance, marine conservation, and climate change. Collectively, we can maximize our geographical and regional hub advantage to enhance our blue economy potential through sustainable utilization of these opportunities. Zanzibar, and indeed Tanzania, is ready to advance that partnership for the mutual benefit of all of us. Excellencies, ladies and gentlemen, we in Tanzania are currently working together to develop appropriate fiscal instruments that could support the implementation of blue bonds as a vehicle to maximize on the benefits
of our blue economy. We understand that this initiative must be backed by marine spatial planning and our readiness to collaborate towards marine conservation. Our recent move to develop small island is yet another important move towards structural transformation of our economy. Distinguished participants, ladies and gentlemen, the world has begun to move on after COVID-19. We have seen the growth of ocean-based economic activities changing the entire landscape of the world economy, not only through the efforts of the development partners and bilateral alliances, but also from the new actors of this era, such as financial facilities and the private sector. Banking facilities have engaged the blue economy finance systems, while the private sector is emerging as the single most important catalyst to boost up blue investments in fisheries, tourism, conservation, and climate adaptation. We need to enhance capacity and develop guardrails towards the blue and climate financing that truly benefit our communities. Excellencies, ladies and gentlemen, I take this opportunity to call upon all our development partners and friends of the ocean to engage together through our regional and global platforms and at all levels of our collective leadership and address effectively our blue economy objectives in a win-win situation. A win for our people and communities who all stand to benefit from blue growth. A win for our investors, development partners, and the private sector, who are the catalyst of blue financing and investment, and a win for global ocean resilience, climate adaptation, social equity, and sustainable development goals. Distinguished participants, ladies and gentlemen, I hope that the deliberations of this summit will accelerate our discussion on new opportunities in value addition, exploring sustainable blue financing, and elevating private sector partnership through joint venture projects, innovation in blue bioproducts, deep sea fishing, offshore oil and gas development, climate change, disaster risk reduction, and marine spatial planning. Excellencies, ladies and gentlemen, to conclude my remarks, I thank you all for your dedication, and I'm looking forward to enhancing our thriving regional and global partnership on blue economy. Once again, I welcome you all to visit the tourist attractions and investment opportunities that Zanzibar has to offer. I'm certain the deliberations of this conference will officially mark the beginning of what will undoubtedly be an impactful partnership on blue economy for the African development agenda. With these remarks, it is now my honor to declare the 7th Pan-African Humanitarian and Investment Summit officially opened. I thank you all for your attention. Thank you very much, Your Excellency President of Zanzibar, Dr. Hussein Mwinyi. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, sasa ni wakati ule ambao nimesema utafika wa kupeana zawadi. Zanzibar tutoe zawadi, lakini pia na wageni wetu vile vile tutoe zawadi. Sasa naomba Mheshimiwa Rais, wewe pamoja na former President of Seychelles, please come down and we are ready to start the award session. Mheshimiwa Rais, tuna utaratibu hapo. Tuna zawadi ambayo inatoka Seychelles ambayo utapokea wewe Mheshimiwa Rais, lakini pia vile vile kuna zawadi ambayo
Asante sana. Mheshimiwa Rais, sasa pia kuna zawadi ambayo wewe unaomba umpe the former president of Seychelles, naye ili iwe ni kumbukumbu. Mheshimiwa Rais, tuna zawadi ya samaki. Najua unapenda samaki sana. Madam Mary Van Poel anakupa zawadi hiyo. Nilifikiri zawadi yule wa Komodo Msingiri ambaye anamvuna kule bahari kuu tuna, lakini huyu sio tuna, lakini asante. Sasa Mheshimiwa Rais, tuna utaratibu wa zawadi wa First Lady Mama Mariam Mwinyi pamoja na Mrs. Faur. Please come down. It's your time. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kupokea zawadi, lakini pia nawe vile vile kutoa zawadi. Vile vile kutakuwa kuna ubadilishanaji pia wa zawadi kwa Mama Mariam Mwinyi kumpa Mrs. Faur na Mrs. Faur pia kumpa Mama Mariam Mwinyi. Asante. Mama Mariam, sasa nawe pia naomba umkabidhi Mrs. Faur zawadi hii. Asanteni sana. Naomba sasa viongozi wote mlioko meza kuu turejee katika meza kuu kwa ajili ya picha. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi, naomba uniruhusu nitaje utaratibu wa picha ambazo itakuwa ni picha za kumbukumbu, na tutakaowaita kupiga picha tutawaomba mpite mnapokuja muingie katika upande wa kulia na mtoke katika upande huu wa kushoto ili utaratibu huo kwa wepesi zaidi. Picha yetu ya kwanza itakuwa ni waheshimiwa mawaziri mliopo, manaibu mawaziri ambao mpo katika shughuli hii. Itahusisha pia makatibu wakuu ambao pia wapo vile vile, na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Mjini na kuona hapa pia na kuomba ushiriki katika picha hiyo ya mwanzo, na pia Mheshimiwa Wanu mkurugenzi wa ZIPA, wote tunaomba tushiriki katika picha hiyo ya kwanza. Mheshimiwa mawaziri pamoja mtangulie, naibu mawaziri, makatibu wakuu, mkurugenzi, naomba mpande huko upande wa kulia, alafu tutoke upande wa kushoto. Hiyo ni picha yetu ya kwanza. Picha ya pili itakuwa ni board members of politics. Picha ya tatu itakuwa ni diplomatics of international organization. Picha ya nne itakuwa ni VIPs, na ya mwisho ni hapa Golden Tulip Zanzibar kwenye mkutano wa 7 wa Pan African Humanitarian Investment Summit Zanzibar. Tayari Mheshimiwa Rais ambaye pia ni mgeni rasmi wa mkutano huu ameufungua rasmi mkutano huu. Tumeshuhudia, tumepata kuwasikia waziri wa uchumi wa bluu pamoja na uvuvi hapa Zanzibar, lakini pia waziri wa uwekezaji na kazi kutokea hapa Zanzibar, lakini pia tumeweza kumsikia board chairperson wa Paladec ambaye pia ni mwenyeji wa mkutano huo. Sasa hivi kinachoendelea ni board members of the parliament wanapanda pale juu ili kupata picha ya pamoja. Mheshimiwa Rais tayari ameshafungua huu mkutano na kinachoendelea sasa hivi ni upigaji picha, lakini pia kabla ya hapo tulishuhudia Rais wa Zanzibar akitoa zawadi kwa Rais mstaafu wa Seychelles Mheshimiwa Dani Faure, lakini pia Mheshimiwa Dani Faure aliweza kumpa zawadi Rais wa Zanzibar. Lakini pia mke wa Rais, First Lady Mama Mariam Mwinyi aliweza kumpa zawadi First Lady wa zamani wa Seychelles
lakini pia tumeshuhudia sasa hivi kinachoendelea ni picha. Hao ni board members wa PALEDEC. Hawa ni Pan African Leadership Development Center. Wanapata picha ya pamoja. Kikubwa leo kinachoendelewa ni charting the course for blue economy in Africa. Creating our future today. Tunazungumzia uchumi wa blue leo, na kama ulivyopata kuwasikia hapa Zanzibar tayari kuna waziri maalum kabisa wa uchumi wa blue pamoja na uvuvi. Kwa hiyo ni wizara ambayo inahusika kabisa moja kwa moja kwenye mkutano huo. Lakini si hayo tu, mkutano huu umehudhuriwa na wawekezaji tofauti tofauti kutoka nchi tofauti tofauti duniani, ikiwemo watu Nigeria, Ghana, Seychelles na wengine wengi sana. Lakini pia unaambiwa tangu kuanzishwa kwake PALEDEC wamefanikiwa kuwafikia zaidi ya watu 23,000, lakini pia kusupport program mbalimbali za maendeleo 40, lakini pia kufikia katika nchi mbalimbali 21 ikiwemo Kenya, Uganda, Senegal, Zambia, Liberia, South Sudan na nyingine nyingi. Lengo lao hasa wanataka kukuza uwekezaji katika bara la Afrika, lakini pia kutoa elimu ya uwekezaji, kutoa burudani pamoja na engagement, yani kuwaleta watu wote pamoja, stakeholders wote waje pamoja ili kuhakikisha basi bara letu la Afrika linakuwa na future nzuri kabisa. Lakini pia tulimsikia board chairperson wa PALEDEC, Madam Marvon Pool. Yeye ameweza kusema kwamba wako kwenye mazungumzo sasa hivi ili kuweza kuleta Blue Festival ambayo hiyo itakuwa inafanyika kila mwaka ili kuhakikisha basi wanaleta stakeholders mbalimbali hapa Zanzibar pamoja na Tanzania kwa ujumla, kuhakikisha pia wanaleta maendeleo hususan kwenye theme ya mwaka huu ambayo ni uchumi wa blue, yani blue economy in Africa. Lakini pia madam huyo ametoa ahadi ya kusponsor ama kudhamini vijana watatu kutokea hapa Zanzibar ili waweze kwenda kufundishwa ama kuwa trained huko katika visiwa vya Seychelles. Unaona ni jinsi gani mkutano huu umeleta opportunities mbalimbali hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Ratiba bado inaendelea ya kupiga picha, watu mbalimbali wanapanda pale jukwani kwenda kupiga picha, ambapo muda sio mrefu ama muda mchache uliopita members wametoka kupiga picha pale, members wa PALEDEC na wageni mbalimbali sasa hivi wanaitwa jukwani kwenda kupiga picha. Na kama nilivyokuambia, huu mkutano sio mara ya kwanza kufanyika hapa Tanzania. Mwaka 2017 ulifanyika pale jijini Dar es Salaam, lakini kwa mara ya kwanza ndo unafanyika hapa Zanzibar. Tangu mwaka 2015 imekuwa ni kawaida ya PALEDEC kufanya mikutano kama hii ili kuhakikisha basi bara la Afrika linaletwa pamoja katika swala zima la kuweka fursa katika biashara na uwekezaji. Kwa mwaka 2015 mkutano huu ulifanyika pale Accra, Ghana, lakini mwaka 2016 ulifanyika pale Abu Dhabi, mwaka 2017 ulifanyika jijini Dar es Salaam hapa Tanzania, 2018 ulifanyika Morocco, 2019 ulifanyika Abu Dhabi tena UAE, 2021 ulifanyika kule Uturuki, Turkey. Sasa hivi kuna zawadi zinatolewa hapo kama unavyosikia mtazamaji wa ST Bongo. Hicho ndio kinachoendelea. Bi Marvon Pool. Na tuko katika mkutano wa 7 wa the Pan African Humanitarian Investment Summit.
Ndio maana wanashirikiana na kupeana zawadi, kupongezana, kwa sababu ni taasisi ambazo zinafanya kazi ambazo zinafanana kushirikiana. Kwa hivyo tufahamu sababu ya tukio hili ni hiyo. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa muda wako, tunakushukuru pia kwa kutuhutubia, na sasa tuko tayari kukusindikiza ili uendelee na shughuli nyingine. Asante sana. Naomba tuinuke ili tumsindikize Mheshimiwa Rais. Plus band. Wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ndio anaondoka hapa katika mkutano huu wa 7 baada ya kufungua rasmi mkutano huu. Watashiriki mwaka huu. Mnaona pale ni charting the cause for blue economy in Africa, creating a future today. Tutasikia wawekezaji lakini pia viongozi mbalimbali watunga sera na wote ambao wamefika hapa kwenda kujadili ni kitu gani ambacho tunaweza kufanya kwenye uchumi huu wa blue ili basi kuhakikisha future yetu ama mwendelezo wetu unakuwa ni mzuri kabisa. Lakini kabla hapo pia, kama nilivyokuambia mtazamaji wa IST Bongo, ni ulimsikia waziri wa uchumi wa blue hapa Zanzibar, lakini pia rais wa Zanzibar alikuwepo hapa. Alikuwepo pia waziri wa uwekezaji, pia alikuwepo rais mstaafu wa Seychelles ambaye anaitwa Dan Faure, naye pia ameongea mengi sana, lakini pia ametoa ushauri wake juu ya nini kifanyike ili kuhakikisha basi kila kitu kinaenda sawa. Lakini pia hii theme ambayo inaenda kujadiliwa siku ya leo ya uchumi wa blue inaenda bila wasiwasi wowote. Na kama sasa hivi unavyoambiwa MC anavyotangaza sasa hivi ni muda wa kunetwork, ni muda wa
muda wa network, lakini pia kutakuwa na lunch kidogo, alafu pia kutakuwa na hiyo panel discussion ambayo nilikwambia. Bado tuko hapa Golden Tulip, tunaendelea kuona nini kinaendelea sasa hivi. Wageni wako ni wengi, niwakwambia wametoka katika nchi mbalimbali za Afrika lakini pia duniani kwa ujumla. Mambo bado yanaendelea hapa nje, na kikubwa hapa tunaenda kufanya mahojiano. Hi. How are you? Good. Yeah. Kidogo. Okay. Sawa, mtazamaji wa ST Bongo, huyu hapa ni board chairperson wa PADELEC. Naweza nikasema ni moja kati ya waandaaji au ni moja kati ya kiungo muhimu sana katika mkutano huu wa leo. Heshima yako. Habari. Salama kabisa, umependeza. Asante. Naomba uniambie, hii ni mara ya pili mkutano huu unafanyika Tanzania. 2017 ulifanyika pale jijini Dar es Salaam. Sasa hivi unafanyika hapa Zanzibar. Kwa nini mmeamua Zanzibar? Zanzibar kwa sababu Mheshimiwa Rais ya Mwinyi ana vision yake, yani anataka zile uchumi blue. Mimi mwenyewe ni mtu ambaye na uchumi blue. Na nimeleta hapa kwa sababu nimeona katika plan yake kama Mheshimiwa Rais ya Zanzibar anaongoza katika nchi hizi kwetu hapa region ambayo anajitahidi sana kulete uchumi blue hapa Zanzibar. Sawa, lakini pia what are your expectations kutokana na hii summit ya leo? Expectation yangu tumeleta watu wengi wekezaji kutoka nchi ya nje, na hisi naomba wekezaji ambao wamekuja kutoka nchi ya nje wakuwa na wekezaji hapa Zanzibar, wakutana na PPP, public private partnership, ambayo wanaweza anza biashara ya blue economy. Yeah. Okay, lakini pia la mwisho, kwa nini blue economy? Kwa nini mmechagua theme ya blue economy kwa mwaka huu? Unajua sasa hivi dunia mzima naongea mambo ya blue economy. So blue economy is our future. Is our future for our generation, ambayo wa vijana leo na kesho kutwa wakitunza bahari yao watafaidika. Sawa, thank you. So, huyo alikuwa ni board chairperson Marivon Pool, ambaye yeye anatokea pale PADELEC, na yeye kama nilivyokuambia ni kiungo muhimu sana, na amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa PADELEC kwa miaka miwili. Tumemsikia pale ndani akiongea mengi sana kuhusu uchumi wa blue, lakini pia nilikwambia kwamba alitoa udhamini kwa vijana watatu kutokea Zanzibar kwenda kule katika visiwa vya Seychelles kujifunza ama kutrain kuhusu mambo mbalimbali ya uwekezaji. Leo tuko hapa Golden Tulip kama unavyoona sasa hivi. Mandhari ni ya kupendeza kweli kweli. Of course Zanzibar ni nzuri sana, hali ya hewa ni nzuri, lakini pia wageni sasa hivi wametoka ndani, wanafanya network, wanaongea na vitu vingine kama hivyo. Baadaye kutakuwa kuna panel discussion hapa kuhusu blue economy in Africa, uchumi wa blue. Umemsikia board chairperson akisema kwa nini wameamua kuchagua theme ya blue economy. Kasema hiyo ndo future yetu, tunaelekea kule. Lakini kikubwa ambacho pia kimejadiliwa huko ndani ama kimeongelewa ama kimetolewa kama pendekezo ni katika huu uchumi wa blue, basi kuhakikisha tunafanya ambao unaweza kutunza pia mazingira ama sustainable blue economy, sio kwa ajili tu ya kuharibu ama kufanya vitu vingine ambavyo vinaweza vikaleta maafa baadaye, lakini blue economy tunaitaka ila tuifanye kwa uangalifu, tuifanye ambayo itaweza kutuletea maendeleo. Huu ni mkutano wa 7, narudia tena, huu ni mkutano wa 7 kufanyika kwa miaka 7 mfululizo. PADELEC wamekuwa wakifanya mikutano mbalimbali, na pale mwanzo pia tulimsikia founder na executive wa PADELEC baba lao akisema kwamba wameamua kuleta PADELEC kwa ajili
hasa ya kuleta Waafrika ama Waafrika pamoja ili katika kukuza uchumi, kuweka fursa za kibiashara na mikakati mbalimbali ya uwekezaji. Huu ni mkutano ambao pia utaleta fursa mbalimbali hapa Zanzibar, lakini pia Tanzania kwa ujumla. Bado baadhi ya wageni wanaondoka sasa hivi pamoja na Mheshimiwa Rais, lakini bado wengine tuko hapa kushuhudia kile ambacho kinaenda kutokea hapo baadaye kidogo. Nikukumbushe tu unatuangalia kupitia ST Bongo. Hii ni channel nambari 401 ukiwa na dish, lakini 161 ukiwa na antena. Lakini pia usikae mbali na kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tunatumia ST Bongo TV kule Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Lakini pia kwenye nenda ka subscribe kwenye YouTube channel yetu, pale tunatumia ST Bongo TV. Utaweza kupata mengi ambayo yanaendelea hapa Zanzibar katika ukumbi ama katika hoteli ya Golden Tulip Airport. Mambo bado ni mengi kama unavyoona mtazamaji wa ST Bongo, lakini pia kingine kwa kuongezea hapo, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi katika hotuba yake wakati anafungua mkutano huu amewakaribisha sana wote ambao wamefika leo katika mkutano huu, lakini pia amesema atatoa ushirikiano wa kutosha ili kuhakikisha basi huu uchumi wa blue unaenda mahali ambapo unatakiwa. Kama unavyojua, bahari ni kitu muhimu sana, especially katika uchumi wa Zanzibar, kwa sababu tunatumia bahari kusafiria. Watalii wanakuja kwa kutumia bahari, wengine wanakuja kuangalia bahari zetu zilizopo huku Zanzibar, lakini pia kuna shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo zinafanyika kwa kutumia bahari. Kuna uvuvi, kuna vitu vingi sana ambavyo vinafanyika hapo. Kikubwa sasa ni kuhakikisha huu uchumi wa blue unakuwa sustainable, tunautumia ipasavyo. Kama alivyosema rais mstaafu wa Seychelles, Den Faure, yeye alisema kwamba tunatakiwa tuweke huu uchumi wa blue lakini uwe sustainable, tuweze kuutumia vizuri, na akatoa mfano ni kama kuwa na kidani ama kitu cha thamani kwenye mkono wako, unatakiwa ukitunze sana. Lakini pia ameisifia sana Zanzibar na kusema ni kama kitu cha thamani, kwa hiyo inatakiwa chochote kinachofanyika kiangaliwe pia ni namna gani unaweza kutunza uchumi huu wa blue. Watu bado wanaendelea kupiga picha mbalimbali, watu wamekutana hapa. Hapa niko na Mheshimiwa Waziri. Habari yako? Habari Waziri? Salama kabisa. Umerejea tena visiwani? Nimerejea tena. Karibu sana, nimefurahi kuona. Asante, mimi pia. Tuko kwenye mkutano huu wa 7 wa Pan African Humanitarian Investment Summit, na kwa mara ya kwanza unafanyika Zanzibar, lakini hii ni mara ya pili unafanyika hapa Tanzania. Unaweza ukaniambia nyinyi mmechukulia kama fursa ya aina gani kupata mkutano kama huu? Asante sana. Nadhani kwanza tumepata faraja kubwa kwamba hii ni mara ya kwanza ambapo mkutano huu unafanyika hapa Zanzibar, lakini vile vile tunaichukulia kama ni fursa ama ni jukwaa kubwa sana ambalo Zanzibar inapewa sasa kuweza kujitangaza, kuelezea ajenda yake ambayo ajenda mama ni uchumi wa blue, lakini vile vile kuelezea mikakati yetu. Unajua sasa hivi lazima tutoke kidogo, tusilocalize taarifa zetu. Nataka dunia itusikie. Tuna plans nzuri, tuna mikakati mizuri, tuna initiatives nyingi nzuri ambazo tunazifanya hapa. Kwa hiyo kupitia majukwaa kama haya tunaamini kwamba yanasikika duniani kote na watu wanapata taarifa. Inawezekana watu wanaisikia Zanzibar lakini hawajui nini hasa ambacho kinafanyika Zanzibar. Zanzibar imejipangaje, hali ya siasa ikoje, hali ya uchumi ikoje. Na ndio maana hata pale waziri wa uwekezaji, kwa maana mimi mwenyewe nilipopewa nafasi nikasema hebu nielezee hasa initiatives zipi ambazo tumeanza kuzichukua kama serikali katika kuboresha mazingira ya uwekezaji, kwa sababu usifikiri kama tunafanya justice ya hii juhudi yote ambayo Mheshimiwa Rais anaichukua kwamba tumeikalia tu sisi wenyewe kitako bila ya kuelezea wananchi wetu, lakini vile vile kuielezea dunia. Na kama ulisikia kuna mengi mazuri, mikakati ya kuboresha miundombinu. Mwekezaji anapenda aje katika maeneo ambapo kuna barabara za uhakika, bandari za uhakika, umeme wa uhakika, maji ya uhakika, na haya yote yanafanyika ndani ya serikali hii ya awamu ya 8. Lakini vile vile tunaboresha huduma kwa watendaji wetu. Ile one stop facility tumeielezea,
kwamba ile turnaround ya kuanzia mwekezaji anapoomba kibali cha uwekezaji, tumetoka miezi mitatu mpaka sasa hivi masaa 24 ukishakamilisha kila kitu. Kuna hizi incentives za kikodi na zisizo za kikodi, wengi hawazijui kwamba sisi ni almost tuko katika level ya Dubai kwa kutoa exemptions za kikodi, lakini wengi hawazifahamu hizo. Kwa hiyo platform kama hii ni nzuri na najaribu kucapitalize ili tuweze kuielezea dunia, na nawapongeza sana Paledek, nawapongeza sana Mary Van Pool, balozi wa heshima wa Seychelles, kwa kuweza kutupia jicho lake huku Zanzibar na kutupa hili jukwaa. Nimefarijika sana kwa kweli. Sawa, asante sana. Sawa, huyo alikuwa ni waziri wa uwekezaji hapa Zanzibar, Mheshimiwa Mudrik Soraga. Lakini pia wako wengi, ni kama nilivyokuambia. Karibu. Kama nimekuambia, mkutano huu ni mkubwa na umehudhuriwa na watu mbalimbali. Niko na madam hapa, atajitambulisha, lakini pia atatuambia amekuja kufanyia nini kwenye mkutano huu. Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Kulthum Mabed. Nina kampuni ya usafirishaji wa mwani. Mwani ni chakula ambacho kinapatikanika, ni majani ambayo yanapatikanika baharini. Haya hapa. So tunasafirisha na tunauza hapa pia Tanzania. Ni chakula ambacho kina virutubisho vingi, minerals. Ni kitu ambacho kina 90% minerals ambazo tunazo binadamu. Kwa yani sisi tuna minerals 109, lakini mwani ina 92. So ukila mwani unapata afya nzuri. Kwanza ina digest mfumo mzima wa chakula, alafu inaondoa tonsils, mfumo mzima wa kupumua. Watu wengi Marekani wanatumia kama kitu cha dawa ya COVID, ina lymphatic system nzima, lakini ina a lot of calcium, kwa hiyo inajenga bones na inatengeneza a lot of na nutrients kwa ajili ya kukuza nywele na kucha. Ina anti-aging, ina antidepressant kwa watu ambao wana feel depressed. Ina vitu vingi sana mwani. Huu mwani unatokea baharini, si ndio? Mwani ni majani completely. Ukiwa unaingia katika bahari, sometimes mengine unakanyaga, unajisikia kitu, hichi kitu gani? Ni mwani unakuwa umekanyaga. Sawa, sasa theme yetu ya mwaka huu ni uchumi wa blue, na tukizungumzia uchumi wa blue ndo tunazungumza products kama hizi. Unafikiri mkutano kama huu unawasaidiaje, especially nyinyi wafanyabiashara ambao mnatoa mazao yenu kwenye bahari? Mkutano kama huu ni very very important, especially kwa watu ambao ni locals, ni Tanzanians, ni Zanzibaris, kwa sababu watu wametoka nje kuja hapa kutafuta watu ambao tayari wako katika biashara ambayo inahusisha masuala ya bahari. Yes, kwa hiyo ni muhimu sana. Tunapenda kutoa shukrani kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Serikali ya Tanzania, kwa sababu Rais Mwinyi amekuwa ni champion wa masuala ya uchumi wa blue, lakini mbali na hapo pia Rais Mwinyi ni advocate wa He for Her movement under UN Women. Kwa hiyo ana support wanawake ambao wanakuwa involved na masuala ya uchumi wa blue au uchumi in general. So we're very happy. Sawa, asante sana. Haya, kama nilivyokuambia, mkutano huu umeleta watu wengi pamoja, wawekezaji, wafanyabiashara, viongozi, stakeholders, watunga sera, policy makers, wote wako hapa ili kuhakikisha basi uchumi wa blue, mada ambayo imewekwa kwa mwaka huu, inaweza kujadiliwa vizuri na tunaweza kufahamu nini tunaweza kufanya ili huu uchumi wa blue ukatupeleka mbali. Tumetoka kuongea na mfanyabiashara ambaye anafanya biashara ya mwani, na mwani ni yale majani ambayo yanapatikana baharini. Unapozungumzia masuala ya bahari, tunazungumzia pia yale mazao ambayo yanapatikana baharini, samaki na vitu vingine kama hivyo, kama mwani. Sawa, lakini pia hapa tunamvuta karibu katibu mkuu wa Wizara ya Uchumi hapa Zanzibar. Katibu wa Wizara ya Uchumi, karibu sana. Katibu, huu ni mkutano ambao unatoa fursa mbalimbali. Nyinyi kama Zanzibar mmeupokeaje? Mkutano huu kwa mara ya kwanza unawaweka kwa pamoja mihimili mitatu ya kimataifa ya uchumi wa buluu. Muhimili wa kwanza ni muhimili wa kiserikali wa nchi zetu. Muhimili wa pili ni muhimili
wa shirika la binadamu, lakini pia muhimili wa tatu ni haya mashirika mbalimbali ya sekta binafsi ambayo kwa pamoja yamekuja